is the function f of x is equal to x square if x less than or is equal to 1, 2ax plus b if x greater than 1, derivable at x is equal to 1. Derivable at x is equal to 1. Question பார்த்தீங்கன்னா for what values of a and b is the function f of x define பண்ணிக்காங்க. Derivable at x is equal to 1. Derivable, differentiable எல்லாம் same தான். So உங்களுடைய aim என்னன்னா a என்ன b என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். What is given? The function f of x is differentiable at x is equal to 1 அப்படிங்கிறது given part. So differentiable கொடுக்குறாங்கன்னா உங்களுடைய L f dash of 1 or f dash of 1 சேமா இருக்கு அப்படிங்கிறது known result. And one more result நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண போறோம்னா this function is differentiable. We know that every differentiable function is continuous. அப்போ continuous படிச்ச ரிசல்ட்டையும் அப்ளை பண்ணணும். So then only we can find a and b. So continuous resultல இருந்து ஒரு equation form ஆகும். Differentiable resultல இருந்து one more equation கிடைக்கும். Solving that equations by any one of the method, that is elimination, substitution. So we get a and b easily. Concept புரிஞ்சுச்சா? அர்ஷினி கான்செப்ட் புரிஞ்சதா? புரிஞ்சது மேம். ஓகே, சந்தோஷிக்கு புரியுதா? ஓகே, பாத்துடலாம். Solution. F of x is derivable at x is equal to 1 is given. Is given that f of x is differentiable at x is equal to 1. So differentiable full எழுதிக்கோங்க. Okay. So differentiable at x is equal to 1. So இப்படி கொடுத்திருக்கிறதுனால நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா therefore f of x is continuous at x is equal to 1 சொல்லலாம். F of x is continuous at x is equal to 1. So continuous result use பண்ண போறோம் and differential result use பண்ண போறோம். So first continuousங்கிற concept use பண்ணிக்கலாம். For continuity at x is equal to 1. So you know the result. Left hand limit is equal to right hand limit is equal to f of 1. That is the result. For continuity at x is equal to 1, so left hand limit. So left hand limit சொல்லும் பொழுதும் limit x tends to 1 minus f of x is equal to limit x tends to 1 minus sum பாருங்க 1க்கு left side the function is x square, just write x square. So questionல x வர்றதுனால substitution யூஸ் பண்ணுங்க, அதான் question உடைய perfection கூட. Put x is equal to 1 minus h as x tends to 1 minus h tends to 0. இந்த லைன் எப்படி மாறும்னா is equal to limit h tends to 0. Replace this x by 1 minus h. So 1 minus h the whole square. So next time நீங்க expansion யூஸ் பண்ணிட்டு h substitute பண்ணலாம், இல்ல substitute பண்ணா கூட substitute பண்ணிக்கலாம். So expansion யூஸ் பண்ணா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. So limit h tends to 0 is the expansion a square plus b square minus 2ab. h ல 0, h ல 0, we get 1 அப்படிங்கிறது left hand limit. So left hand limit value is 1. LHL is equal to 1.
இப்போ RHL கால்குலேட் பண்ணலாம். RHL limit x tends to 1 plus f of x. This is equal to limit x tends to 1 plus x greater than 1. There is a 1 plus x greater than 1. The function is 2ax plus b. 2ax plus b. உங்களுடைய ஃபங்க்ஷன்ல x இருக்கிறதுனால சப்ஸ்டிடியூஷன் யூஸ் பண்றோம். Put x is equal to 1 plus h as x tends to 1 plus h tends to 0. This line is equal to limit h tends to 0 2a இந்த x வந்து 1 plus h plus b. hங்கிற பிளேஸ்ல 0 கொடுங்க. 2a into 1 is a 2a. h times 0 ஆயிடும். இப்போ plus b. ஸோ உங்களுக்கு ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் வேல்யூ 2a plus b. ஸோ ரைட் ஹேண்ட் லிமிட். ஸோ கண்டினியூட்டியில் நம்ம f of 1 கால்குலேட் பண்ணுவோம். ஸோ கால்குலேட் f of 1 ஆல்சோ. ஸோ x is equal to 1 என்னன்னு பாருங்க. At x is equal to 1, the function is 2a x plus b. Function வந்து 2a x plus b. So x ல 1 கொடுத்துட்டேன்னா we get 2a plus b. This is f of 1. So continuityங்கிறதுனால so all the above three results are equal. That is LHL is equal to RHL is equal to f of 1. So எல்லாமே சேமா இருக்கும். So எனக்கு f of 1 RHL same term தான் வருது. From this line we can write 2a plus b is equal to LHL value 1. So இதில் ஒரு equation form ஆகுது. Note that this is a number 1 equation. So now using differentiable at x is equal to 1. For differentiable at x is equal to 1. The differentiable என்ன வரும்னா left f dash of 1 is equal to right f dash of 1. So left f dash of 1 is equal to limit h tends to 0 f of left, okay, 1 minus h minus f of 1 divided by 1 minus h minus 1. This is equal to limit h tends to 0. 1 minus h na 1 விட கம்மியா இருக்குன்னு அர்த்தம். இப்போ less than 1, the function is x square. The function is x square. இப்போ x placeல 1 minus h the whole square minus equal to 1. So equal to 1 லையும் so wait a minute. So previous lineல ஒரு சின்ன mistakes இருக்கு பாருங்க. f of 1 so equal to 1ல x square தான் function. தப்பா எழுதியிருக்கேன் இதுல. At x is equal to 1, function is equal to x square. இப்போ இந்த இடம் வந்து just 1. இது மட்டும் தான் mistake ஆயிருக்கு. Then this line is correct. அப்போ f of 1 equal to 1 போடும்போது function x square 1 square divided by 1 minus h minus 1. So இப்போ terms cancel ஆனா நீங்க cancel பண்ணிக்கோங்க. Plus 1 minus 1. This is equal to limit h tends to 0. The term expand பண்ணிக்கோங்க. a square plus b square minus 2ab minus 1 divided by minus h. Plus 1 minus 1 கட் ஆயிடுது. h square minus 2h by minus h இருக்கு. இந்த இடத்துல நீங்க வேணா ஒரு h காமன் எடுங்க.
So h காமன் எடுத்தா என்ன வருதுன்னு பார்த்துடலாம். லிமிட் h tends to 0, நியூமரேட்டர் ஒரு h காமன் எடுத்தா h minus 2, h காமன் எடுக்கிறேன், h minus 2 divided by minus h. ஸோ இந்த h கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த மைனஸை வேணா நீங்க நியூமரேட்டர்ல மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். 2 minus h வரும். left. The next placeல so previous line வந்து limit h tends to 0. So denominator minus numerator multiply பண்ணிடுறேன். அப்ப 2 minus h. இப்போ h க்கு 0 போட்டா we get 2. இப்போ L f dash of 1 is equal to 2. இப்போ right f dash of 1 போடணும். Right f dash of 1. This is equal to limit h tends to 0. F of 1 plus h minus f of 1 divided by 1 plus h minus 1. So 1 plus h na greater than 1. So greater than 1 la function வந்து 2ax plus b. But 2a actually limit h tends to 0. 2a x place la 1 plus h. 2ax plus b minus f of 1 equal to 1 la x square தான். அப்போ 1 square is 1. 1 square 1 போடலாம். Is it denominator? இந்த plus 1 minus 1 cut பண்ணிக்கோங்க. Simply h. This is equal to limit h tends to 0. இந்த term simplify பண்ணீங்கன்னா 2a plus 2ah plus b minus 1 by h. H tends to 0. Right hand limit. So wait a minute. So இப்போ என்ன பண்றோம் பாருங்க. Limit h tends to 0. The 2a plus b ஒரு bracketல வச்சுக்கலாம். Plus 2ah minus 1 divided by h. இந்த டேர்மை வந்து நம்ம தனித்தனியா செப்பரேட் பண்ணா கூட செப்பரேட் பண்ணிக்கலாம். அப்படி செப்பரேட் பண்ணியிருந்தோம்னா 2a plus b by h and plus 2a h by h minus 1 by h அப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருந்தோம்னா h tends to 0. So 2a plus b is equal to, that value is equal to 1 in the previous line. பாருங்க. So continuity resultsல 2a plus b is equal to 1 அப்படிங்கிற லைன் வந்திருக்கு. ஈஸியா ஆன்சர் வந்துடும். இதுல 1 சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா limit h tends to 0, that value is equal to 1 plus 2ah minus 1 by h. Now plus 1 minus 1 get cancelled. Limit h tends to 0, 2ah by h. Now this h also cancelled. So 2a is a constant term, write as it is. Therefore, write f dash of 1 is equal to 2a. So differentiable concept படி L f dash of 1 or f dash of 1 equal பண்ணலாம். L f dash of 1 is equal to R f dash of 1. So equal பண்ணீங்கன்னா this is 2, this is 2a. From this line 2a is equal to 2, a is equal to 1. And using the previous result. So number 1 la 2a plus b is equal to 1 line வச்சிருக்கிறோம். So from the equation number 1, 2a plus b is equal to 1. Substitute here a. 2 into 1 plus b is equal to 1.
B is equal to 1 minus 2, B is equal to minus 1. Therefore, value of A is 1, value of B is equal to minus 1. So A 1 and B is equal to minus 1. End. Now some doubt இருந்தா கேளுங்க. வர்ஷினி டவுட் இருக்கா? இல்ல மேம். யூஸ்ஃபுல்லா இருந்ததா? ஆ. இந்த மாடலை